TV. Amukira ngeithi ciakwa mwirori wa televisheni ya Kameme TV ni muthenya ungi mwega turacemania haha thiini wa tabarira ya Ndurumeni Matuura-ini na ngehoka muthenya waku ni mwega no urathie na mbere na mihango yaku ya gwikuria horo ndumwe na gwaka bururi-ini tabarira iria tukuoragwo tukihungura matura matiganite tukanyitanira na andiki aitu a mohoro magatumenyithia uria kaunti ciao cirathie na mbere na kwigariura koguo no ngwihoe witikire gutwarana hamwe na ithuĩ gwa kahinda ga ithaa rimwe ũguo tugukorwo tukihungura kundu gutiganite tukumenyithie maria marahanika. Tukwambĩrĩria na kĩgomano kĩrĩa kĩingĩrire thikũ ya kerĩ kĩa marĩa maturigicĩirie na kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere thĩinĩ wa nyũmba ya mĩcemanio ya KICC. President William Ruto nĩ atongoretie makĩria ma president 17 kuma kona ciothe cia thĩ na arĩa marathiĩ na mbere na kwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ marĩa maturigicĩirie. Ruto nĩ hingo akorwo arĩkĩrĩria kwarĩria mũingĩ no ndagĩka ĩno ndĩrenda twambe tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũthikĩrĩrie marĩa marahanĩka kwa ndagĩka ĩno. I think, Mr. President, I would just say to you, your leadership is palpable. We feel it. And in what you have said today, there is such a clear path ahead for all of us. Africa is meeting. Africa is speaking. Africa is deciding. And nothing could make a greater difference, I think, on a global basis, given what you just heard from the President about the remarkable resources that are here in Africa, about the young people who are thirsty, hungry for a future. And so Africa and this moment offer an enormous opportunity. This problem that we are facing is human-made. It's about pollution. It's not very complicated. It doesn't take a rocket scientist or a mathematician or equation work to its end in order to understand what's happening. Humanity is threatened by humanity, by the decisions that we are unwilling, it seems, to make. So at this moment, I believe it is clear that Africa presents some of the greatest opportunity in the world. To do what? To win this battle about how we heat our homes, drive our vehicles, light our factories and our homes. This is about fundamental production of energy. And if we will make the right choices about that, the future is different for everybody. That's what's so attractive and important about what President Ruto was saying. You want to have a cleaner life? You want to have a healthier life? Less cancer? Eliminate 8 million people dying every single year because of the lack of quality air that we breathe? All of that comes from the unabated burning of fossil fuel. And it is challenging, if not threatening, our very planet that we all live on. So 20 countries produce 80% of all the emissions. Mine is one of them. 20 countries. And it is critical for all of those 20 countries to immediately take steps to get on the path to the Paris Agreement, to align, to have the ability to keep 1.5 degrees alive. That will only happen if those 20 countries take the lead and make it happen. The crisis now is also, if justice is to mean anything, it certainly has to mean that if there's going to be a transition, everybody has to be able to share in the benefits of that transition. And right now, it is clear that you can't talk about a just transition, when some people, there's no transition at all. Or when some people, there is acute, unfair debt that swallows and drowns the choices that those countries have to make. My friends, adaptation, which wasn't on the front burner in the early years that we've been working at this, but it is now, and it should be.
for the simple reason that without adequate adaptation, we don't make it. That's the predicament that we've created for ourselves for where we are now. And so adaptation is critical, and the damage Mother Nature is telling us on a weekly, daily basis. Every 18 days, we have a $1 billion climate event somewhere on this planet. So adaptation is critical. And President Biden has now launched a program called Prepare, the President's Emergency Program for Adaptation. And he has committed that we are going to help at least 500 million people in developing countries, especially in Africa, to be able to adapt to the worst impacts of this crisis. He has committed the United States to work alongside African nations to lead the way in adapting to and managing the impacts of the climate crisis. And as part of Prepare, he is providing, or will fight with the Congress and guarantee that we will provide $3 billion annually for adaptation for the $12 billion program that he believes is essential in order to be able to do our part to adapt to this challenge. It is why we are working with partners on the Transitional Committee this year to design an effective fund to help vulnerable developing countries. Aya ni kigomano kiria kiragithie na mbere kia ucenjia wa riera muthenya wa keri umuthi na kiria gitanyitwo gukorwo gigithie na mbere nigukorwo gigucokia mwena ucio thiini o tugithiaga na mbere na tabarira ya Ndurumeni Matuura-ini no kwa ndagika ino reke twambe tuthie nginya kuria kaunti-ini ya Naikuru na kuria ruhonge rwa kuramata mititu guku bururi-ini rwa KFS na rukuruhanitie riu muingi hari guthurima uhandi wa miti muno makiria thiini wa icigirira cia mutitu wa Mau hamwe na honge iria citiganite nigetha guthii na mbere na guthaitira mititu guku bururi-ini wa Njeri niwe urarumanirira na riboti ino ndenda tuthie mwe kwa mwe wa Njeri wa Kariuki agikorwo ni uranjigua geithika tumenyithie ciegie uhandi wa miti mwena ucio and also compliance to the laws. Thank you muno kuria wa gicimo na mureri wa Kameme TV na wa ikorwa kiuga tukire thiini wa nyumba mwe thiini wa mucii munene wa Naikuru huhu mwirori wa muhuri wa kwambisha no ikorwa kuonio gukure na andu aingi thiini wa kigomano giki ihimokite nigetha makiariririe uhoro wa mititu guku bururi wa Kenya na makiria kaunti-ini ya Naikuru na ni ukiwe kaunti ya Naikuru ni imwe ya kaunti iria cikoragwo cire na mutitu wa Mau na hihi magiukite nigetha makimenya uria meguthii na mbere na gutigirira ati mutitu wa Mau ni wakorwo ugicokereria haria na njira iria yagirire ni ukiwe ni wikoretwo na mbitika ya mititu gukorwo ikigethwo thiini wa mutitu wa Mau hihi igakigethwo na njira iria itagirire na gutigirira nginya njui citu thiini wa bururi wa Kenya ni cithiete na mbere na gukorwo ikihewa mundu gwitwo kuria ngadiga gute mahinda reke tunyitanire na umwe wanyitite thiini wa sector ino ya Kenya Forest Service igitucorere mbica niki marathi na mbere gwika thiini wa mucii munene wa Naikuru na hihi itanya riao ni gutigirira ati mititu ni acokereria na njira iria yagirire karibu muno thiini wa ceceni ya Kameme TV na hiyo gitwire kuringana na maundu maria mugithiete na mbere na gukorwo mukiaririria thiini wa kigomano giki hihi muingi marathi na mbere na gukorwo makimwira ati uhoro wa mititu thiini wa bururi wa Kenya. Okay, ni wega muno ni kwa mari tojitagwo Kariuki ndugambire mititu ya guku Mau na mura twararwo muthi ni ati ni tukoretwo na mititu ya mithemba mingi iria yake asili ya kinduire na ino ya kuhandwo no kira gitumita tuke guku nundu wa mititu ya kuhandwo tuigue mawoni ma aria tuta wira nao macumira mwananchi wa kawaida ateti na mundu wothe tondu muthini wa mwaka wa 2014 ni twekire kira gitagwo environmental impact assessment study iria yagire kuonania uria turiko tuki manage mititu itu na kuma hindi yo thiini wa gukiheo license ni nama thutha wa license yo ri ni twagirwo gucoka twikare thina na wananchi
getha matwire atiriri kana maundu maria me thiini wa license yole kana nĩ marũmĩrĩirwo na aiko kana he kindu kiagirwo guthondekwo getha ona tũgĩthiĩ na mbere na ũhoro wa mĩtitũ tũthiĩ na mbere na mĩtitũ ya itu ya ĩrĩa ya kũhanda getha ihote gũteithia community ya mwena ũyũ thiini wa Mau Conservancy kana area ya Mau twina mĩtitũ makĩria hectare 300,000 me kindu no mĩtitũ ĩno ya kũhanda makĩria hectare 40,000 thiini wa hectare ũcio 40,000 rĩ ĩrĩa turahanda he ria already ni mikuru na imwe wanĩkĩrĩtie tondu mĩtitũ itũ ya kũhanda twagirwo igikinya muno mwisho yagirwo ikethwo igikinya miaka 30 no igikĩria miaka 30 ni kũbutha na butha igakorwo ndĩyateithia na ũngĩrora mĩtitũ ĩyo itũ yahandĩtwo na mbeca ingĩ cia na marũni na marũni macio no marĩhwo rĩu na warora thĩinĩ wa industry ya mĩako naki yothe nĩ na namba ucio rĩu tukarora rĩu no nginya tukaiga tuikare thĩ na andũ a Kenya tucokanĩrie ndundu twĩyũrie atĩrĩrĩ industry ĩno nĩ ĩrathiĩ yagĩrĩire na ĩkohe kũndũ kwagĩrĩire gũthondekwo nĩgetha ĩthiĩ na mbere kũheana indo iria icitukonie na mĩaka rĩu rugo twĩna horo wa nginya conference in Nairobi horo wa climate change na tũrakũmenya atĩrĩrĩ mĩtitũ itũ ĩra contribute kĩ na ĩngĩmanage atĩa nĩgetha ĩthiĩ na mbere tondũ mĩtitũ ĩno ya tuge tũtaga commercial ya mbeca iteithia muno tondu wahanda mĩtĩ ĩyo yakinya mĩaka ta 30 ĩgatemwo ogo ntamba ucio cithiaga mĩako-inĩ kana itĩ-inĩ kana na ĩyo nĩ ĩteithagia atĩ carbon ĩyo ĩkanyitwo ĩgakorwo ndĩkũra no ĩngĩtuĩka atĩ nĩ gũthiĩ ya butha kana yarekerio ya butha no mbeca ciũraga na no twenda mbeca handũ wa kũhũthĩra mbeca kũ import mbao kuma na nja mĩtitũ twĩna gũkũ koguo nĩkĩo tũrenda gũcokana na andũ aitũ a Kenya urie tugithia na mbere na industry kuria wa gicimo hihi na murari wa Kameme TV ndienda gukorwo ngihe itanya riri mundu hihi na national chairman wa amathi a mititu guku bururi wa Kenya hihi anjire hihi makaya mao na matanya mao thiini wa kiungano giki maikorwo kiririku kukumania nginya na hihi ukwaje na ritwa riaku no getwire hihi mona kana kiungano giki na andũ ya KFS ni gukorwo giciara matunda Jitago Bernard Kimani ni chairman wa Timber Manufacturers Association na tuwe guku tucamanite na andũ KFS na Ministry of Environment na niguo twarĩrĩrie makinya maria moetwo ni KFS kuringana na uhoro wa kuhanda miti na gutema miti na muno ithuĩ tũrĩ andũ a mbaũ tutemaga miti ĩrĩa ĩtagwo exotic materials, that is pine, cypress and eucalyptus. Miti ĩyo nĩ ĩrĩ kĩndũ gĩtagwo life span kana mũtũrĩre wayo yanjagia 25 years nginya 30 years na yakinya hau ĩgatemwo na ĩgĩgoka ĩkahandwo na yakĩria mũtĩ ũcio warĩkia gũkĩra hau nĩuge ũndebeba kĩndũ gĩtagwo heart lot mũtĩ ũcio ndũngĩkũhota gũkorwo wĩna quality njega ya mbaũ and then from there mũtĩ ũcio tuhuthagira permit ile tuheagwo ni Kenya Forest Service ndũngĩigĩra mũtĩ ũtarĩ na permit na ũtarĩ fully qualified as a mira iyo nĩyo guideline and actually these days nĩ tũracaina form wĩtagwo entry form ya kuga nĩ waingĩra na nĩ wanjia wĩra na nĩ ũkaheo duration ya gũikara hau so mũcemanio wa gũkũmũthĩ tũgũteithania mũno nao tumenye the way forward na harĩa tũngĩhota kũrekebisha haha na harĩa na nĩguo tũhote gũkorwo na ũigĩrĩku mũnene ũndũ wĩgiĩ gũtema mĩtĩ nginya kũhanda and especially ithuĩ nĩ tũteithagia Kenya Forest Service tũkanyitana nao maũndũ megiĩ kũhanda mĩtĩ ĩyo ya eucalyptus na pine na cypress ĩyo nĩyo tũtemaga kuria wa gicimo na mwiroreri wa Kameme TV no agekorwo kigwa ni kiungano kia ruhonge rwa gutema rwa kuhanda miti thiini wa bururi wa KFS na anyitite miange matiganite hi makiaririria uria megutigirira ati mitito itu ndinahuka na no marathi na mbere na guikara na uria mutongoria wa bururi aikorirwa kiuga ati ni akihe a Kenya rutha guingira thiini wa mititu na gukorwo makigetha mititu na no agekorwo kigwa ati mititu iria iragethwo ni ina hihi iria kinyete miaka ya gukorwo ikigethwo na yakirega gukorwo ikigethwo hihi ni gibuthaga nega gituka kirituho na gakorwo cio ni mbeca cirakiurira thiini wa mititu itu gegucokeria mwaro kuria gicimo ria kwa ni wanjeri wa Karugi kuma kaunti-ini ya Naikuru.
Nĩ ngatho wa Njeri kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru ũhoro wĩgiĩ ũhandi wa mĩtitũ. Tucoke tuthiĩ nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombatha na arĩ thikũ ya kerĩ ya kĩgomano kĩa ũcenjia wa rĩera na kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Rĩu atwarithia a tuktuk oro ũndũ ũmwe na boda mwena wa Mombatha nĩ monekete kũhĩmbĩria ũhũthĩri wa tuktuk cia hinya wa thitima arĩ ikinya rĩa mbere rĩa kũgitĩra ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie. Ndegwa Gathũngũ nĩwe ũrarũmanĩrĩra na riboti ĩno na nĩ araranĩria na amwe a atwarithia a tuktuk nĩgetha tũigue mawoni mao. Ndegwa, angĩkorwo nĩ ũrajigua geithĩka tũmenyithie ũhoro wĩgiĩ tuktuk cia hinya wa thitima. Thengio muno wiko studio gathie na mbere na kunyamukira na njira njega muno makiria kuma mwena wa gicũa-inĩ na makiria ni thĩinĩ wa kaunti ya Mombatha na taugo wa gweta ũmũthĩ ni thikũ ya kerĩ ya kĩgomano kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere kaunti-inĩ ya Mombatha, kĩgomano kĩa gũthugunda ũhoro wĩgemaine na ũcenjia wa rĩera na gũkũ kaunti-inĩ ya Mombatha tũtitigĩtwo na thutha kuona atĩ atwarithia a tuktuk o ũndũ ũmwe na boda nĩ makoretwo mũhari-inĩ wa mbere gũtigĩrĩra atĩ nĩ mamenyerera marĩa matũrigicĩirie na njĩra ya kũhĩmbĩria tukutuku iria ihũthagĩra hinya wa thitima. Na ta ũguo ũrona gĩcicio-inĩ gĩaku nĩ atĩ ĩno nĩ ĩmwe ya tukutuku iria ikoretwo kaunti-inĩ ĩno ya Mombatha na irahũthĩra thitima nĩguo hihi gũkorwo igĩcenjia igĩthiĩ na mbere na gũkorwo atĩ nĩ ciagacĩrithia marĩa tũrigicĩirie na nĩguo tũkorwo tũgĩtaũkwo na kinyi-inĩ ngwenda tũkorwo tũkĩaranĩria na ũmwe wa atwarithia a tuktuk taũni-inĩ ya Mombatha niguo hihi akorwo agĩtwĩra hihi tukutuku ĩno hihi irahũthĩra hinya uhana atĩa. Naam, asante sana kwa kubali kuongea nasi hapa Kameme TV. Ningeomba uanze na majina na pengine utuelezee kuhusiana na tuktuk hii ya stima. Kwa majina naitwa Wycliffe Mwele. Mimi ni dereva wa hii kampuni ya Imos ambao ni tuktuk za stima. Na kusema kweli hizi tuktuk ni tuktuk mzuri sana. Maana zina faida kwa dereva. Haitumii mafuta yoyote, haina kelele na kwa hali ya hewa, hali ya anga ni mzuri kwa sababu haina emissions ama haina mvuke wowote aina yoyote. Kwa hivyo kama vile serikali wanasema watu waende kwa vitu ambazo haziharibu mazingira. Hii ni njia moja mzuri sana. Zikijaa madereva watafurahia, customers wanafurahia kwa sababu haina kelele kwa barabara. Kila mtu atakuwa Kenya imesonga mbele. Na pengine kwa mtazamaji ambaye anajiuliza swali ya kwamba pengine hii tuktuk iko na mbio kama zile tuktuk zingine za tumia petroli na diesel. Hii hata iko na mbio kuliko hizo zingine. Iko na mbio, ina peak kama gari. Na ni vile tu imewekewa speed governor ili driver asipita speed fulani, lakini kwa nguvu inaweza beba mizigo, inabeba customers hata zaidi, customer anafurahia kwa kila njia. Ni tuktuk ya maana, haishindi kwa mlima, haina shida kwa mvua. Kwa hivyo watu wasiwe na wasiwasi ati kipitia kwa maji itakwama, haina hiyo shida yote. Na pengine kwa ubali wa kilomita, pengine wewe binafsi umetembea nayo kwa muda wa kilomita ngapi? Ile beti iko kwa hii gari saa hii inaenda kilomita 100 kwa charge moja ikiwa imejaa. Baada ya hiyo itabidi urudi urecharge tena. Lakini kampuni wenyewe wana mipango ya kuleta beti nzuri ambayo inaenda zaidi kiasi. Lakini kwa ile wakati ambao hasa hapa kaunti ya Mombasa karibu na town hauna shida. Naam, asante sana kwa kuongea nasi. Naam, wacha tusikize manager ambaye anasimamia mambo ya kucharge. Pengine kama unaweza karibia hapa ndugu, pengine mimi tuseme kwa mfano mimi ni mhudumu wa hii tuktuk na nikikuletea hapa pengine ili iwe fully charged nitachukua dakika ngapi ili niweze kurudi kwa barabara? Ndio tuktuk ikuwe fully charged 100% nitakupea 4 hours. Ina charge na 4 hours inakuwa fully charged. Yeah. Na pengine nikicharge fully kabisa, pengine nitatembea kilomita ngapi kabla nirudi tena? Kwa kawaida inafaa iende kilomita 120. Yeah. Lakini najua itaenda kilomita 100
15 hapo inarudi zero kabisa. Asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Na mwiroreri wa Kameme TV tauguo urona mutwarithia wa tuktuk agikania ati tukutuku ino irambiriria guthie hatari na inegene o riothe kuona ati irahuthira hinya wa thitima kuu ni gutigirira ati gutire na inegene kana pollution ya inegene o ndomwe na pollution iria yumanaga na ndogo iria kuma magutaini kuona ati tukutuku ino irahuthira hinya wa thitima. Na uguo niguo maundu mahana thĩinĩ wa kaunti ya Mombatha. No tũgũthiĩ na mbere na kwĩra mwĩroreri wa Kameme TV ũrĩa maũndũ maregariũra thĩinĩ wa kaunti ĩno. Rĩtwa rĩakwa nĩ Ndegwa wa Gathũngũ Njokie Mwaro kũrĩ we wĩkũ studio. Aya nĩ ngatho Ndegwa kuma kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ. Tũgĩthiĩ na mbere, Minista wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakumincha rondo mwena mũrunawe wa marĩa maturigicĩirie Soipan Tuya marĩ thĩinĩ wa gĩikaro na anyiti itemi matiganĩte na kũrĩa maratwarithia na mbere ndereti yegemaine na mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na ĩcũngagĩrĩrio nĩ ũcenjia wa rĩera. Gĩikaro gĩkĩ na kĩrĩa gĩkuruhanĩtie rũhonge rwa kũgirĩrĩria mĩrimũ thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Africa CDC nĩ kĩgwetete mĩrimũ ĩtiganĩte gũkorwo therema na kuongerera morũrũ mayo nĩ kumana na ũrĩa rĩera rĩrathiĩ rĩgĩcenjagia. Wambui nĩwe mwandĩki witũ na nĩ ararũmanĩrĩra na riboti ĩno. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Wambui agĩkorwo nĩ ũranjigua tũmenyithie tũkinyĩte ha. And that is where we are. You will see they are producing those maps like for malaria, and then this one also examples of calibration of the process to predict at least three months ahead the outbreak of malaria. This is for malaria, and then there are also for diarrhea and other disease. And also the laboratory capacity building we have done. We managed to buy some equipment, IT equipment, laboratory equipment, and the reagent for the people to work on the sentinel site in those very high districts. They managed to go beyond the malaria. I will show you on the lesson. So these are the small things we have done, and we created now in the country the capacity, and they are capable of doing those activities. The university, the research institute, the Ministry of Health, and the National Institute of Health. So please, the next slide, please, not to take too much time. Okay, let me finish with those. Yeah, these are the challenge. So the current, I think the African CDC know very well this. The response, the capacity in Mozambique to respond to this frequent problem of climate variability and the climate change is very ad hoc and then reactive way. So this is the main challenge, the low capacity, focusing on the outcome surveillance. The outcome surveillance, the existing current surveillance, even the IDSR, what is promoted by WHO and the ministry, focus on the outcome surveillance. So we need to go back to focus on the hazard, on the exposure, and on the sensitivity. Why this thing is happening? For example, we are responding to cholera, we are reporting on the outcome surveillance, but we need to go back, the forward back surveillance, to see why it is happening. If we want to stop it, we need to go back. That is one of the challenge, and the capacity, the coordination, lack of resource, all is this problem, and then the response to shock. The last slide. So really, I want to emphasize this, the capacity building at national and also at local level is very important, including mainstreaming different health surveillance platforms. The individual level, the institution, and the system. The human resource is there, but we need to inject the capacity building. The next one is the evidence generation. We need to use that to advocate and persuade the decision maker to help to create the ownership. We don't need to respond in a project manner. We need to respond in the development plan context to the local problem. The third one is the linkage with the university and the research institute within the country. If we create that, for example, in Mozambique, we managed to integrate to the Master of Public Health one module on climate change and health.
So they picked as a research agenda. A few of them, they did their thesis on that. Now they are an expert on climate change and health. And for example, in Ethiopia, 15 credit hour is accredited by Addis Ababa University to integrate climate change to public health and also as continuing education. The partnership is very important. For example, in this one of the typical examples, I gave a 2-day training for 16 NGOs, those who are getting funds from different donors, how to integrate the climate change into their program. For example, the UNEP, the Safe Hospital in Mozambique, we in partnership, we managed to integrate the resilience issues. The availability of the financial is very important, and then addressing. Aya na riboti iyo no turathie na mbere tukiaragiriria ciegie ucenjia wa riera niwe gukorwo igitutwara thiini wa kahinda ga kwamba guikirio ro hanini no ndugathie kuraihu ni ndiracokereria nigetha tuthie na mbere na tabarira ya Ndurumeni Matuura-ini. Kameme TV. Mwezi Septemba tarehe 14 hadi tarehe 16 mambo itachemka na huna budi ila kuwa ndani. Karibu katika tamasha la kitamaduni la The Uragate Tharaka Cultural Festival. Beba mbogi yako twende Tharaka-nithi. Muenjoy vyakula vya kisasa vya Kitharaka, tamaduni za Kishua na turadhi kuu katika kaunti ya Tharaka-nithi. Ukiletewa na Meru FM, Tharaka-nithi County Government, KWS, Alua Lounge, NCIC, Tharaka University na Chuka University. Oya mzito wewe hebu kam nikuplug, niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka, kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse, hapa utaweza kuexperience EPL yote, magame haziwezi kupita, na pia unaweza pata ma statistics manze, na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msiana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Jikoro kenongo die mikere ungo kararie ahoya male makiambelelia nigebalele akogo daira kai wako au kanjigwa demogore nada kamea Jesu ukabadi nane Ngatho ni undu uria ugitwaranite hamwe na ithuĩ thiini wa tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini kuria turathie na mbere tukihunguraga matura matiganite tugakumenyithia uria maundu maregariura.
Tũgĩthiĩ na mbere, kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ wĩigithia ĩrĩ thĩinĩ wa gĩikaro na mũrũgamĩrĩri mũnene wa ihinda wa rũhonge rwa wendia wa ndawa gũkũ bũrũri-inĩ rwa KEMSA Ndurumeni nĩgetha gũcokia ciũria ciĩgiĩ riboti ĩrĩa ya mũthũrimi wa mathabu na ĩrĩa arekereirie ĩgiĩ KEMSA ĩrĩa yonanĩtie atĩ mwaka wa thirikari wa 2017-2018 rũhonge rũrũ rwa KEMSA nĩ rwathire hathara ya makĩria ma ciringi mirioni 150 nĩ thutha wa ndawa ciagũrĩtwo na mbeca ici gũkorwo cigĩthũka na ũndũ ũrĩa ningĩ warigĩrĩirie na ndawa icio gũthũkagio. Kamĩtĩ ĩno ĩkiuga atĩ ũyũ nĩ wanangi wa kĩgĩna kĩa mũingĩ kuona yaya gũkorwo arĩo njĩra mahũthagĩra na arĩa makoretwo makĩhũthĩra gũtabania ungumania thĩinĩ wa rũhonge rũrũ. Tũthikĩrĩrie marĩa marathiĩ na mbere. Inflation rates, so are we losing money as a public due to this accumulated debts? Those are what I'll ask for now. Thank you, Chair. I'll start with the receivables from the exchange transaction. I just want to know, one thing I know, the counties have been directed to procure from KEMSA. Do they do directly from you or they do through suppliers? That is one. And those that do directly, do you have a contract with them? What does it say? For how long? Now that Kisumu has not paid and it's more than 5 years, what are the consequences? Are they blacklisted? What happens? On my second question is on the trade and other payables. This, I believe these are private suppliers. Am I right? Because I had stepped out. And if yes, do you have a credit policy? Does KEMSA allow to give credit on private suppliers? And for how long? Yes, thank you, Chair. Please proceed and respond to those. Yeah. Thank you very much, Chair. I start with the question of the credit policy. Whether we have one, yes, we do. We have a credit policy. The second question was the issue of the revolving fund, whether we are still running it. We are still running the revolving fund. We collect money from our customers. We use that money to buy commodities and pay suppliers. So that's how it operates. And this is something that we established in 2013 when we became an authority and we moved away from the ministry. We got some level of autonomy. The long outstanding debt from the Ministry of Health, how did the debt come into being? Chair, just to take you back, health is a devolved function, but we all know that the ministry is running national programs, strategic national programs, like HIV, like nutrition, like malaria, and even deworming for the school children. KEMSA is the logistics arm of the ministry. We offer procurement, warehousing, and distribution services for these strategic national programs. For those services, we charge a fee, and that is how these debts come up. That once we charge the fee, we submit the invoice to the ministry, and they pay us for those supply chain services that we have already offered to the strategic national programs. How did KEMSA approve the debt? Chair, maybe that what I got is whether we have limits for these counties. For many of these counties, we have what we call an MOU, a Memorandum of Understanding, which guides on how we should relate. In many cases, it defines how long we should get paid, and once we supply the commodities. Chair, what has been happening is that due to various challenges, for example, the late disbursement of funds to the counties have not been able to honor some of these MOUs, so the debts extend for some time because of cash flow issues. But like we mentioned, we are always following up,
especially when the counties get the funds, we always follow up to ensure that we get paid. So in terms of limits, we don't have limits for most of the counties. We actually don't have limits. What we have is a payment plan, because now we are balancing between products expiring on us. Aya nĩ arogamĩrĩri a KEMSA makĩgeria gũcokia ciũria citiganĩte. Nĩ mwaka ũmwe kuma rĩrĩa mũingĩ wa kaunti ya Kirinyaga makorirwo magĩcagũra MCA 20 thĩinĩ wa mbunge ya kaunti ĩno, na nĩguo gũkinyanĩria ũthii wa na mbere kaunti-inĩ ya Kirinyaga. No mũgarũ na mbunge ya hau kabere, mbunge ya kaunti ya ihinda rĩrĩ nĩ ĩkoretwo na thayũ mũingĩ wa ma MCAs gũkorwo makĩrutithania wĩra na thirikari ya kaunti, makiuga atĩ ũndũ ũyũ nĩ ũrehete ũthii wa na mbere ũrĩa kwagĩrĩire. Mwandĩki witũ wa mohoro Wainaina wa Kĩarie no araranĩria na mũnini wa speaker kuma kaunti ĩno ya Kirinyaga. Tuthie mwe kwa mwe. Wainaina, mwarono waku. Thengio muno na kwa ihinda rĩrĩ tũkĩambĩte hema cikaro-inĩ cia mbunge ya kaunti ya Kirinyaga no gĩkoretwo arĩ mwaka ũmwe kuma rĩrĩa mũingĩ wa kaunti ĩno wagĩkorwo gĩkĩrika gĩkabũ-inĩ gĩa gũgĩthurana na magĩkorwo magĩgĩthura MCs kana arĩa magĩkorwo magĩkĩmarũgamĩrĩra, gũgĩkorwo magĩkinyia mateta mao mbunge-inĩ, gũgĩkorwo magĩkĩmacirĩra o ũndũ ũmwe na gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere kũrĩa matũũra-inĩ. No kwa ihinda rĩrĩ tũgĩkorwo tũgĩkĩrania na mũnini wa speaker mbunge-inĩ ĩno ya kaunti ya Kirinyaga nĩwe Njinaro Njamuhi agĩgĩtũtarĩria nĩ makinya marĩkũ maya makĩhotete gũgĩkinyũkia gũgĩtigĩrĩra atĩ nĩ magĩgĩkorwo magĩgĩkinyanĩria ũthii wa na mbere kũrĩa matũũra-inĩ kũrĩ mũingĩ wa kaunti ĩno ya Kirinyaga. Thengio mũno mũnini wa speaker, ndakĩona nginya Mheshimiwa Karĩngani agĩkorwo agĩkũjoin. No hihi tũkĩambĩrĩria nawe hihi ũgĩgĩtwĩre makinya marĩa mũgĩkoretwo mũgĩtacũkĩtie kwa ihinda rĩu rĩa mwaka ũmwe ũgĩtiga atĩ mũingĩ wa kaunti ĩno ya Kirinyaga nĩ wagĩkorwo ũgĩkĩgunĩka. Thank you bwana Wainaina, nĩ ũhoro wa ma Kirinyaga nĩ twanina mwaka ũmwe kuma twathurirwo na nĩ tũtwarithĩtie tabarĩra nyingĩ mũno cia bata kũrĩa mashinani, na Wanjikũ nĩ arakenera tabarĩra icio tondũ mbere rĩrĩa twakinyire twakorire barabara itiatungatagwo, tukiambĩrĩria mũbango twĩna Her Excellency Governor ũretwo nyorosha barabara mashinani. Kũu mbere no wondi igĩrĩ irarutagĩrwo wĩra, no wondi cingĩ ciothe 18 gũtirĩ wĩra warutagwo, no tũgĩũka tũkĩaria na governor na tukiuga barabara icio nĩ ciambĩrĩrie gũthondekwo. Na barabara icio phase 1 nĩ irutĩtwo wĩra mũnene mũno, ũngĩandwo kũra mashinani, ũngĩthi wondi ya Tevere, ũngĩthi wondi ya Mũtithi, ũngĩthi wondi ya nakũra gũgwĩtwo Ngariama, ũngĩthi wondi ciothe nginya ona kũrĩa Mũtira gwa Mheshimiwa Kĩnyua wa Wangui, wĩra ũcio nĩ ũrutĩtwo wega mũno. Na kũrĩa gũtegũkinyĩrĩra nĩ barabara icio nĩ wĩra ũcio wanyorosha barabara mashinani, iyo program nĩ tũkĩte phase 2. Koguo mwaka ũcio nĩ twaruta wĩra wa barabara mũno, na wĩra ũrĩa tũraruta wa maramu wanyorosha barabara mashinani ti maramu oro ũguo tũmaramu tũrĩa tũrathondekaga tũgaitwo tũgacoka thutha wa mĩeri 3 tũgathira. Kũrĩa tũrathiĩ tũkagĩra mahiga marĩa manene biũ magoka barabara ĩkamba ĩkarĩmwo, mahiga macio magaitwo, gwacoka gũgoka rora ĩgakinyĩrĩria such that barabara ĩyo yarĩkia gwakwo nĩ tũrarora tũkona nĩ kũnina kĩndũ mĩaka 10 tũtarĩ twacoka kũrĩa tũrathondeka barabara. Iyo nĩ namba 1. Namba 2 nĩ tũrarorire mathibitarĩ. Kuma twathurwo dispensaries iria tũhingũrĩte twĩna governor witũ Anne Mumbi wa igũrũ nĩ nyingĩ mũno, iria ikoretwo ithirĩte mwena wa Gĩcũgũ, tugathi Gathigiri tukahingũra, tugathi mwena wa Ndia tukahingũra. Thibitarĩ icio ciothe nĩ irĩkĩte na ciambĩrĩirie kũrutĩrwo wĩra, na imwe no irathiĩ na mbere na kũrĩkio tondũ kĩrĩa gĩtigarĩte kũndũ kũingĩ nĩ furniture, arabu na tũcoke tũtware marigitari. Na no tũgũkĩririkana mwaka ũcio ũmwe no tũrokire tũrahingũra level 5, president ararĩ gũkũ na agĩtũhingũrĩra Kĩrũgũya level 5 hospital, na nĩ ũhoro mũnene mũno tondũ aikari a Kirinyaga ona arĩa marathiĩ thibitarĩ ĩyo nĩ marakorwo makĩona maũtungata macenjetie mũno. Njuge mwena wa ũrigitani kũu guothe nĩ tũtwarithĩtie. Njoke ndore mwena wa Ngirigaca nĩ tũkoretwo tũgĩkĩra kipaumbele mũno ũhoro wa maũndũ maya ma ũrĩa fertilizer ĩratuĩkire nĩ kũrehwo nĩ president ĩno ya 2500. Nĩ tũrokire na tũretĩkanĩria tondũ mũtaratara ũcio nĩ ũrakoretwo wambĩrĩire no nĩ hĩndĩ ũkĩte gũkinyanĩra. Every sub county fertilizer nĩ kwambĩrĩria gũtwarwo nĩgetha tuone mũrĩmi nĩ akuhĩrĩria fertilizer mũno makĩria ta ũndũ ũyũ kĩmera gĩkĩ gĩũkĩte tũra expect mbura njega na magetha nĩ megũkorwo marĩ maingĩ. Tathiva Dam nayo nĩ twacokire nayo tũgĩthiĩ president aroka arahingũra, maĩ rĩu nĩ maingĩ kũrĩa Mwea thĩinĩ wa expansion ya ũrĩmi wa mũcere, eka 10,000 iria tũigĩte nĩ tũkuongerera
canals no irakwo no mai namo guku nduru mambirie kuingira macio ma Thiva Dam koguo ukuria wa mucere ni ukorwo ukiongerereka thutha wa mai macio gugikuruka na kou projects icio ingi cia mai cia irrigation no turakoretwo twacie fund last year na mwaka uno turacie fund icio ni tugucoka imwe ni ciambirie kuruta wira mivaivu ni iguritwo mai ni maconnectitwo ingi cingi itari rambiriria ni andu aitu makoretwo magika nyamu gitagwo procurement plans ni megucoka mathi mashinani mambirie gutuconnectera andu aitu mai mwena wigi atumia na youth ni tukoretwo governor ni akoretwo akimahe indo cia gwiteithia nacio akoni welfare groups ni tukoretwo tugisupply hemanaite angikorwo ni uniforms itu cia youth nundu wa kuthaka mivira last year gwi ward irakorirwo ciateithika enaguo mwaka uyu kwi ingi ci thiini wa pipeline nigetha youth aitu nao nigetha tuhote kuma engage nigetha matigathiage maundu-ini ma urevi na ndawa cia kurevia na hii ringi mheshimiwa itana kongeria na mheshimiwa Karinga ringi ndagika imwe nituona mwaka uyu wa mbere wira ni wakorwo wi mwega ni marutithania wira wega na thirikari ya kaunti gwakorwo kwina thayo bunge-ini na kure thirikari ya kaunti hihi miaka ino ina yatigara muko mukira muingi wa kaunti ya Kirinyaga atia no tuguthi na mbere na kuruta wira bunge ya Kirinyaga na mwena wa executive kure kwa governor tondu uhoro uria tukenetie Kirinyaga ni ati bunge ya Kirinyaga na governor hindi ciothe ni maraikara thi na makaraniria makavanga tabarira ciothi wa na mbere mahoreire wega gutari na ngwe ithuĩ tugathikiriria ha excellence governor mumbi wa iguru na akiaga tuthikiriria na maundu macio ni turona ni meguka matwarithitie maendeleo ma Kirinyaga na njira njega na ni turoiga ũũ ithuĩ bunge ya Kirinyaga gutire hindi tukugea na mweke wa kugea na njatukano kuri andu makoretwo me hau nja makoretwo makienda turwe na governor no ni tumerite ithuĩ tondu as long as ni turaruta wira na governor tukiagi bara ni yaki na tondu ni aratuigwa ni tukamuigwa Kirinyaga turenda gikorwo gi thayo na gutire ni tuko make sure ta anjumbe ambunge no na thirikari itu itongoretio ni governor gutire mundu ukurehe njatukano thiini wa utongoria wa Kirinyaga thengio muno mheshimiwa Karinga kuma kure mwena wa Tembere kuu ni Mwea hihi na njira ya nahinya thayo uria ukoretwo ku kwa ihinda riri ni muno ni hotete kurehe matunda mega hari uthii wa na mbere wa kaunti ya Kirinyaga thank you bwana Wainaina ni njitagwo bwana Karinga MCA kundu gwitagwo Tembere i Mwea ni reke njuge angikorwo he mundu ukenete ihinda riri ni nie tondu kahinda ka miaka 5 ni ni ndari political advisor kwa governor na wiro tiarutikaga twaturage ihenya bara tugiuka ku assembly kwina mathina maingi muno no riu thayo uria wi guku wa MCS na governor ni turaruta wira na kuga thayo ti kuga ni turaremo ni wira wito oversight ti bara oversight ti kuganiriria oversight ni guka bunge urio ciuria ucokie waremo ni gucokia winuke no oversight te kwambiria gwikaniria mahiga kwambiria kurumana na gwika maundu moru oversight ni kunyitanira kwarandiria nginya wira urutike ni ndirona vaida nene muno kwanza gwakwa Tebere for the first time mwaka umwe ni njikirite maramu kindu 150 kilometers 50 kilometers ni njikirite kiria maram dina maidrekirire dina solar heanite dina thitima njikirite dina mivango ya youth njikite kiguo mwaka umwe ukirite miaka 10 yana korwo guku ikiruta wira kiguo ni ndirera kuhoya ona aria marenda kura wakuje tufanye kazi na ithuĩ tutietekera kama ta MCA mundu umwe kana andu eri makorwo mena interest ya 2027 moke matuthukie niketha twage kuruta wira ungithii Kirinyaga no wone kundu kuria kwarutirwo wira wa assembly wagirirwo kurutwo kaunti Kirinyaga twagirirwo kurutirwo kundu evenly kila mahali Tebere kundu kwothe kurutwo wira no ti gutwikaga wira uraruta kundu kumwe no riu ni tuonete mwaka uyu kila mundu ni araheo wira makimi gwake ni kurarutwo wira mutithi ni kurarutwo wira Tebere ni kurarutwo wira kiu nikio gikeno gitu thank you muno na tondu mheshimiwa Makimi akiri haha ndikai kumuhingira second rate tu mheshimiwa ringi miaka eno 5 miaka ena niyo yagitigara kuri mwingi wa kaunti ya Kirinyaga wiko maikirwa wira uria murutite ni murako mukimerera ati kaunti ya Kirinyaga ni gukorwo igicenjia ni gukorwo ikigwo haria iguru wa map ati niyo igikoretwo igitongoria hari uthii wa na mbere nima ni horo mwega ni hamaritwo ni Jeremia ndi MCA muthure kuria Kareti na Kirinyaga ethiete wega biu na ni turakena ni utongoria uria wikuo thiini wa Kirinyaga ni twekiritwo guoya ona tutari athure
tukero uria tutangirutithania wira na governor witu no kahinda karia tukoretwo nake ni mundu umwe wa bata muno na ni tukinyitanire wega ithui athure na aria nominated na makiria no tongoria urathi na mbere thiini wa guku gwitu Kirinyaga ni turaukenerera muno tondu tutongoretio ni mutongoria na maono na makiria na ara respect thiini wa bururi nena maundu maingi muno ona SOG thiini wa ma governors ni umwe turona ena mwerekeo mwega ati county ciothe na hota guciaririria riu ni tuonete mbeca ikoretwo igiukora kwagiriire gutire governor aranegena na twarora guku gwitu Kirinyaga ni umwe tukoretwo tukinyitanira wega muno na gutire handu o wadi itararutirwo wira koguo ni turakena ni thengi muno Mheshimiwa Kawango ndienda gukuhingira na ngukuhe nuthu ndagika na njira nya kuria gwaku maundu ni mathondeke na ringi muingi wa kuria mwena wa Mutira ringi urakorwo kimeria miaka ino ya tigara ni megukorwo monete matunda mega ma thirikari iri kwa ihinda riri ona we marugamirire njuge kwa ibinda-ini riri maundu ni mathiete wega na njuge especially mwena wigi maendeleo ni turona maendeleo na waragania na andu a Kirinyaga kiu nikio kindu kiria mangienda matirenda mbara matirenda njuganiro matirenda siasa marenda kuona njuge tani kwa Mutira njuge ndina ngatho cia mwanya ni undu ndirona Kabros wiro rathi na mbere wa guthondeka tauni itu ya Kagumo inyoroke mweni ni wigi barabara program cia barabara cina waragania na ni irondeka kundu guothe njuge rungu ni rotongoria wa ngavana manyitanire na MCAs kwina matunda na andu a Kirinyaga miaka eno itigarite ni mekuona maendeleo na ni megukena. Haya thengi muno acio ni ambunge athure go county-ini ya Kirinyaga aya magikoretwo bunge-ini na county ya Kirinyaga na kire maiko maikiuga ati ni ihinda riri ria mwaka umwe maundu magikoretwo magithie na mbere na njira njega o wadi-ini kuria kionekana gukiri na tafaria cia uthii wa na mbere iri gikoretwo igigitwarithio na mbere kuma county-ini ya Kirinyaga cikaro-ini cia bunge no kia gucokerie mwaro mwena waku wa studio. Nĩ ngatho Wainaina kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Tũgĩthiĩ na mbere, arĩmi a nyanya kuma kũrĩa Subukia kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ makoretwo magĩtara hathara na nĩ thutha wa magetha mao gũcoka na thĩ. Thĩna ũrĩa rĩu ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩrio na njĩra nene nĩ tũtambi mũno makĩria kĩgunyũ kĩrĩa kĩũĩkaine ta tuta absoluta. Kĩgunyũ gĩkĩ kĩaingĩrire gũkũ bũrũri-inĩ mwaka wa 2016 na arĩmi nĩ makoretwo makĩgeria kũhũrana nakĩo kũhĩtũkĩra ndawa cia tũtambi, no rĩu maũndũ nĩ macenjetie kuona ataaramu maũndũ makoniĩ ũrĩmi nĩ mathundũrĩte njĩra cia kĩrĩu cia kũhukia kĩgunyũ gĩkĩ na oho gũteithĩrĩria arĩmi kũnyihanyihia ũhũthĩri wa ndawa. Josiah Ngumi akoretwo arĩ mũrĩmi kwa ihinda rĩa mĩaka 10 mũgũnda-inĩ wake wa eka 2 akĩhanda nyanya na mboga cia mĩthemba ĩtiganĩte. Ũyũ nĩ wĩra ũrĩa atũire erirĩirie kuma arĩ mũnini agĩkinyĩra nginyo-inĩ cia aciari yake na kwambatĩria gĩkĩro kĩa ũrĩmi kũũtua biacara. O ta arĩmi angĩ a nyanya itũũra-inĩ rĩa Subukia, Ngumi nĩ aratarĩria ũrĩa thĩna wa tũtambi ũkoretwo ũkĩmacokia na thutha kwa ihinda iraya. Kagunyũ keho gatũraga nyanya ikambĩrĩria kũruta maĩ na ndĩngĩthiĩ thoko no gagũthũkĩrie mũmera up to 100%. Hĩndĩ ya icera ritũ mũgũnda-inĩ gwake tũrakorerera maabitha a honge itiganĩte cia ũrĩmi magĩthũrima mĩmera yake. Ndagĩtarĩ Catherine Lengawa aratarĩria atĩ thengia ya nyanya gũkorwo arĩ mũmera wa gũkũra na ihenya ĩkoragwo ũgwati-inĩ wa mĩrimũ na tũtambi ta tuta absoluta. This farm we see tomatoes and the target pest of interest here is tuta absoluta, the moth. We have bollworms, we have aphids, we have a wide range of pests on tomatoes. Nĩguo kũnyihia ũhũthĩri wa ndawa cia tũtambi rĩrĩa arĩmi marahũrana na kĩgunyũ gĩkĩ, ataaramu a maũndũ makoniĩ ũrĩmi nĩ mambĩrĩirie gũthomithia arĩmi kũhũthĩra mĩtego ya kĩrĩu kũnyihia igunyũ ici iria ciaingĩrire gũkũ bũrũri-inĩ mwaka wa 2016. Ũngĩtua kuga ũkũhũra ndawa thĩinĩ wa tuta absoluta ũrĩa tũrakũu na mbombo, kwoguo ithuĩ ta wabici ya kilimo turathomithia arĩmi atĩ wahanda nyanya ukagura mutego ucio wa tuta absoluta. Duncan Chacha na Velma Wekesa nĩ maabitha a ũthuthuria kuma honge itiganĩte cia maũndũ makoniĩ ũrĩmi magĩtarĩria ciĩgiĩ mũtego wa Delta ũrĩa ũrahũthĩrwo nĩ arĩmi kũnyihia igunyũ ici na ũrĩa ũrutaga wĩra. We have Delta traps specifically like this one here. The outer covering we call it a Delta housing.
and it has a delta paper inside, which is a paper that has glue on it, and it is on this glue or on this glued surface that we place the pheromone that will now attract the pest of interest. When the adults are attracted into it, they drop onto the sticky trap and are killed in the process. So you reduce the population of the Tuta absoluta in the field, and therefore the farmer is able to harvest more crop. Thegia ya mitego ya delta, Gumi ari na mitego ĩngĩ ĩtatũ ya maĩ. Ĩno ĩhũthĩkaga mũno gũtega kĩgunyũ kĩa njamba na ĩrutaga wĩra mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ. Ĩno ĩtagwo the trap, nĩho wĩkagĩra maĩ ma kawaida, then ũgekĩra gathabuni kanini nĩ ũndũ wa ku break service tension, to kagunyũ karĩa ti karitũ. Naho haha thĩinĩ ũngĩrora nĩ housing, hena pheromone ĩ haha thĩinĩ. Rĩrĩa tuta ĩramate ĩrutaga kĩhera, the female tuta attract tuta cia njamba. The males are attracted to the trap and they fall into the water and they drown. So again, the mating is reduced in the farm and we are able to harvest more crop. Once the farmer has noticed that the trap has trapped, say for example, between 5 to 10 insects, then this tells the farmer that the infestation has begun. Now the next step to take is to increase the number of traps in the area. Njĩra ici ciothe cia kũhũrana na igunyũ ithondeketwo na matanya ma gũteithĩrĩria arĩmi kũnyihia ũhũthĩri wa ndawa cia tũtambi. Ataaramu a ũrĩmi makiuga kaingĩ arĩmi matikoragwo na ũmenyo wa ũgwati wa kũhũthĩra ndawa ici hatarĩ gĩthimi. Rĩrĩa twahũthĩra chemical icio kwa wĩingĩ-rĩ, effect ĩyo ĩcokaga kũrĩ ithuĩ, either direct kũhĩtũkĩra maĩ marĩa tũranyua kana ona mĩmera ĩrĩa tũracoka tũkarĩa. Ũrakora marauga ona matiragũra gũkũ, ciraingĩra kuma na nja. Koguo korwo thirikari no ĩhote yambe ĩhinge mĩrango ĩyo, icio chemical irauma na nja kana icio irauma na nja wa Kenya-rĩ, ciambe citige kũingĩra-rĩ. Arabu we ta mũrĩmi-rĩ, ĩkĩra hakiri-inĩ yaku atĩ ndahũra nyamũ ici, ndahũra ndawa, no ũrathi gũcirĩa. Fred Kinyanjui nake nĩ mwendia wa ndawa cia tũtambi na abithaa wa ũrĩmi. Arauga ona thengia ya gũkorwo arĩmi makĩiyũkia mĩtego ĩno ya kĩrĩu, ũhũthĩri wa ndawa cia tũtambi no ũrathiĩ na mbere, ona kũhanũrwo ũguo akiuga kũrĩ ndawa itangĩcũngĩrĩria ũgwati kũrĩ marĩa matũrigicĩirie. He ndawa ĩretwo Lili na ĩratũmĩrwo na kĩwango kĩa milimita 2 mbombo-inĩ ya maĩ ma lita 20. Koguo nĩ kuga ndawa ĩyo ndĩngĩkorwo na mathara kana ndĩngĩhota gũthũkia marĩa matũrigicĩirie. Ona arĩ mwendia wa ndawa arauga akoretwo akĩhũthĩra mĩtego ĩno ta kĩonereria kĩega kũrĩ arĩmi arĩa angĩ nĩguo kũnyita itemi kambĩini-inĩ ya kũnyihia ũhũthĩri wa ndawa cia tũtambi. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandũrwa. Na riboti ĩyo ya Ngina wa Wandũrwa, mũrĩro wa Kameme TV nĩyo gũtũithĩranĩria tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra. Tũcemanie kĩhanda mũnyugĩ thaa 7 nĩ ũndũ wa mohoro gĩtau.